Good morning, everyone. Today, inshallah, we will continue on vector spaces. Okay, vector spaces. It's really a very, it's a very nice topic. Once you gather all the information all together, it's not gonna be a good topic if you don't follow up regularly and continuous revision on the previous sessions. Okay. These problems, I would start with some problems that really exist in the exercise book. I would recommend deeply that you, if you got time, try to resolve the problems that we are solving in our sessions, and also take, if you have more time, just to try by yourself, but be careful about the problems that you will find in the exercise box, because some of them we didn't take it yet. So try to solve for these problems. Look for the numbers. Numbers also are not arranged. You will find 400, 4 and 100, then you will find 425 and so on. So start by the problems that we are solving. In this problem, he's telling you that in R3, consider the sequence of vectors which are as given, indicate whether the vector 1 minus 1 and 2 is a linear combination of the vectors of this sequence. How to check that? It's really very simple. All I have to do, if you remember, to check if you have a linear combination with something, just to check this equation, which will develop a system of equation. Alpha 1 times the first vector, or let me write it first. I will write the equation, then we can do a substitution. So we have three vectors, so all I have to do is write alpha 1 times v1 plus alpha 2 times v2 plus alpha 3 times v3, which is supposed to equal to the vector that you are studying if they can work as a linear combination or so. All I have to do after that is trying to solve a system of equations targeting the values of alpha 1, alpha 2, alpha 3. Depending on these values, you can decide if U is a linear combination from these vectors or not, and if it's so, what are the combination of alpha 1, alpha 2, or alpha 3 that will develop this vector. So all I have to do simply is to start to open this augmented matrix, which is really very simple. I will take the first column, which is the first vector, which is gonna be 1, 0, 1, as we saw previously, 1, 0, 1. Then I will take the second column, which is 0, double 1, and the third column, which stands for alpha 3 values, 2, negative 1, and positive 1. And all of these, I will let the solution set to be the vector that you are studying, which is gonna be simply Muhammad 1, negative 1. I'm sorry, so I won't write negative 1, but instead I'm writing 2. So 1, negative 1, okay, negative 1 and 2. Then I will start trying to get the reduced echelon form, or trying to solve them using Gauss-Jordan as we usually do. So all I have to do is write the first row as it is, which is 1, 0, 2, 1, 1. The second row is already very nice, which starts as 1, 0, 1, negative 1, and negative 1. Please review with me. Usually, as I told you, I do silly mistakes with algebra and stuff like that. Minus 1 plus 1, so it's gonna be 0. Minus times 0, 0, and 1, it's gonna be 1. Minus times 2, which is going to be negative 2 plus 1, so it will lead to negative 1. Minus times 1, which is going to be negative 1 plus 2, so you will end up having positive 1. The second step is to really we have the pivot of the first column, so I will go to the second column, okay, see, the row, the second row is already adjusted, which is 0, 1, negative 1, and negative 1. I can multiply by negative 1, then adding on the row beneath it. So you will have minus 1 times 0 plus 0, so it's going to be 0, minus 1 plus 1, so it's going to be 0, minus times minus 1 is going to be positive 1, plus minus 1 is going to be 0,
then minus times negative 1, it's going to be positive 1, plus 1, so it's going to be 2. So this means we don't have a system of a solution for or values for alpha 1, alpha 2, alpha 3, and so this vector is not going to be a linear combination from these vectors. Let me check once more. That's the first vector, 1, 0, 1. The second is 0, 1, 1. The last one is 2, negative 1, and 1. And the vector that I want to check if it is going to be a linear combination or so, which is 1, negative 1, and 2. Okay, for the second, I think everything is in order. Negative 1 plus 1 equals 0, negative 0 and 1, negative 2 plus 1, negative 1, negative 1 plus 2, which is positive 1. Exactly in a similar manner, this is the second row, multiplying in a negative, then adding. Negative 1 plus 1 equal to 0, positive, and the negative is going to equal to 0, negative and negative. Okay, I'm not going to continue. I'm not going to continue. Now, we know that there is no values for alpha 1, alpha 2, alpha 3 that will make U to work as a linear combination of V1, V2, V3. So the set of vectors, or number A, it is not a linear combination from these vectors. For number B, he's saying that, justify that 1, negative 1, and 0 is a linear combination of the vectors of S. They simply like, all I have to do is to just replacing the result column by these numbers, which are 1, negative 1, and 0. If we do so, we will have the first step almost the same. So this is the mainly. Then I will change the vector. هغير الفيكتور بتاعك. شباب احمد محمد متابعيني؟ انتوا معايا؟ كده يعني دي يعني ولا لا؟ يبقى ده 1 بعدين نيجاتيف 1 اند 0. طبعا النكست ستيب خلي بالك انا ضربت ده في نيجاتيف 1 وادد، بالتالي النمبر ده هيبقى عندك بيساوي نيجاتيف 1 لان هما الاثنين similar to each other، بس غير النمبر الثيرد كومبوننت. بالتالي first step it's exactly the same. Once you go to the second step, you will find that once you multiply this row by a negative and adding it on the last row, you will have, this is a complete rows equal to zeros. Then I will continue. معايا يا شباب؟ أكمل. يبقى إذا for number B, I will start continuing our solution. So it's a triple 0, 0, 1, negative 1, and negative 1. I will, okay, it's adjusted, it's on the echelon form, so 0, 1, 0, 2, and positive 1, which is gonna lead to, that's alpha 1 equal to 1 minus 2 of alpha 3, and for alpha 2, it's gonna equal to negative 1, then plus alpha 3. شباب, are you with me? متابعيني? Which means you have infinite number of combinations between alpha 1, alpha 2, and alpha 3 that will make this vector works as a linear combination of this set. يعني ده معناه ان انا معايا الفاليوز او الكوردينيتس بتاعت الفا 1 والفا 2 والفا 3 اللي تخلي الفيكتور اللي هو 1 بيساوي 1 و0 ينفع يبقى linear combination from these vectors. Okay, perfect. So it's a linear combination. وخلاص انت عرفته. You will show that it is possible to write in two different ways the vector 1, negative 1, and 0. They're really very simple. All I have to do is to choose a value for alpha 3. So I can say that the first set for the vector u can be, let's consider alpha 3 equals 0. Okay? So if I put alpha 3 equals 0, this is gonna develop alpha 1 equal positive 1 and alpha 2 equal negative 1. And so the vector which is 1, negative 1, and 0 can be written as 1,
times the first vector, which is 1, 0, and 1, then minus 1, the second vector, which is 0, bubble 1, plus 0 in the third vector. برضو الست التاني انا ممكن احط الفا 3 بيساوي 2 لو انا خدت 2 minus 1 whatever الفاليو اللي انت عايزها، فانا ممكن احط الفا 3 بتساوي 2 وبالتالي هيبقى عندي الفا 1 1 minus 4 which is gonna be negative 3, so I can also write 1 negative 1 and 0 which is gonna be negative 3 as I told you in the first vector which is 1 0 1 plus if I put alpha 3 equal to 2, so you will have negative 1 plus 2 which is positive 1, so it's gonna be 1 times the second vector which is 1 0 1 and 1 plus the third vector which is gonna be 2 times the third vector which is 2 negative 1 and 1. 2 negative 1 and positive 1. This is the linear combination of this vector. All I had to do is to just choose two values for alpha 3. أنا عندي infinite number of solutions. عندي alpha 1 و alpha 2 depend on مين؟ on alpha 3. عشان كده بقول لك وريني ازاي تكتبه بأسلوبين. هشيل alpha 3 هضرب أي رقم، alpha 3 هضرب أي رقم، خلاص you are done. طيب يقول لك determine the set of real values of k. حدد لي set of real values of k. For which the vector أنا ده مش هقوله. بس عايزك تديني الفكرة. For which the vector 3 minus 5 and k is linear combination of the vectors of S. أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ نفس اللي أنا عامله بالظبط. كل الديفرنس إن أنا هاجي هنا أمسح ده، خلاص ده مش موجود معايا. اوكي امسح ده. اوكي just need a second. اوكي دي هشيلها. Same solution exactly, but I will replace this vector بمين؟ مين الفيكتور الجديد اللي انت عايز تحطه؟ 3 ده 3 بعدين negative 5 then k. بعدين start the process of reducing this system to be on the reduced echelon form. Then you will find the value of k. معايا يا محمد؟ معايا يا احمد؟ Okay, really very simple. So يعني just I can multiply the first row in negative 1 adding it on the last row. Okay. أول ما تعمل كده هيطلع لك على طول condition. Once you start the second step, you will get the condition depends on k. So you will start to take which values of k, which is going to develop a solution for this linear combination. The second problem also looks really very tempting, this problem. Any ideas how to solve this one? He's saying to you, giving a spanning sequence. Justify the following sets are subspaces, okay, of the vector space indicated. He's giving you the first problem, which is A, B, C, D. That's the set. زي ما أنا قلت, it's exactly like I told you in the previous session. You will have to read it right. So if I can go through the first alternative, he's stating that it is the set of all vectors which belongs to R4 of A, B, C, D, A, B, C, and D, such that A plus 2B minus C equal to 0. Okay, he's giving you this combination. So all I have to do, in order to get the span for this set, and if it is a subspace or so, okay, it's really very simple. If I have A with B with C equal to zeros, then I will have this set equal to the null vector. Any vector which contains A with B with C, D, it's going to be able to add or multiply in a certain vector and you will be still in R4. So you don't have any problems whatsoever. But I can also reduce this system in order to get the basis or to get the independent set of vectors making or generating this vector space or vector subspace. All I have to do is to replace A by this condition. So I'm talking about the set of
A, B, C, and D, which belongs to R4, such that you have A equal to C minus a 2B. This is the set that we are talking about in R4. So R4, ازيك Mr. Yusuf? How are you doing? I'm good. The second step, I will start replacing this set. So it's gonna be C minus 2B, and then I have B and C and D, which belongs to the set of R4. Both C, B, and D belongs to this set. يبقى إذا الست اللي أنت بتتكلم عليها دي لو أنا جيت حطيت ال C وال B وال D equal to zeros, you will have the null vector. If you're making an addition for this set, also you will have another values which belongs to R4, so it is a subset. Okay, for this matrix, he's stating, giving this sequence, justify the following sets are subsets of the vector space indicated. So this set is a vector space from M to 3 of R under the conditions that B equal negative F. So let's try just to go through it. So this set, which represent a set of matrices 2 by 3, belongs to the set of M2 by 3 space, okay? But such that you will have B equal negative F. So I have A, which equal to C. Okay, start substituting. A equal to C, this is C. And then instead of B, you will have negative F. And you will have also C over here. Also, you have D, okay? And then for E equal to 0, then you will have F. And C So, equal to 0. صح كده؟ C equal to 0. C equal to 0. لا ده C دي E. مش كده برضو؟ لا This is C. A equal to C. This is E equal to 0. And this is B equal to negative F. So I've replaced only the B by negative F. The C, okay, remains as it is. In A replaced with C. In E equal to 0. And this is the set for the values of C, F, and D, which belongs to R. That's number one. If you are adding these values together for any values of C, D, negative F, C, and F, you will have also a null vector for these values. If you are adding two matrices with the same arrangement, it will be. If you multiply in a constant number, okay, with a scalar value, so it admits the three process, which are, if you remember, zero existence, the null vector, which is the null vector of the matrices of 2 by 3, also admits the addition closure, okay, and number 3 admits the multiplication by a scalar, also already exists. So all of this exists, so it represents a subspace. In a similar manner, according to the theory of polynomials, here he is giving you a third degree polynomial, which belongs to the set of polynomials of R3 with some regulations on the coefficients, and he's asking you if it is a subspace or not. For polynomials to be subspaces, the degree must be less than or equal the number of the space that you're talking about. So it's third, which is less than or equal to 3, is giving you this recommendation, so it's also a subspace of R3. Okay, let's look to this problem. This example, we already did go through it in the previous lecture. Yusuf, you attended the last lecture, you and Muhammad. Can you please suggest what should we do with this set? نعمل ايه مع الاكزامبل ده؟ انا ده اللي انا وقفت عليه المره اللي فاتت ساعه لما قلت لي كفايه وبتاع مش عارف ايه يوم الاثنين، ما كنتش موجود برضه تقدر تكمل. هنا بيقول in R4 let's apply the linear independence criteria to check if the sequence انا بديك sequence. السيكونس دي if you look at it it's in R4 صح؟
ليه ار4؟ لان عندك 4 coordinates وانا مديلك sequence of 3 vectors. Are they linearly independent؟ يس. مستر احمد عرفت منين؟ ازاي اعرف ان هم linearly dependent او linearly independent؟ كل اللي عليا ان انا اعمله خليك معايا. هروح جاي عامل الاتي، ضارب الفا 1 times v1 plus alpha 2 times v2 plus alpha 3 times v3 واقول على السيستم ده equal to كام؟ to 0, which is a homogeneous system. If you can find a solution for this system stating that just only unique solution, that's alpha 1 equal alpha 2 equal alpha 3 equal to 0, then the system is linearly independent. يعني لو اللينير independent set of vectors، القيم الوحيدة اللي تخلي الايكويشن دي equal to 0 انك تلاقي الفا 1 بيساوي الفا 2 بيساوي مين؟ الفا 3 بيساوي 0. يعني مفيش كومباينيشن، مفيش توفيق. عشان يبقى الست دي equal to 0 لازم الفا 1 equal الفا 2 equal الفا 3 equal to 0. طيب if you try to solve this system وكان في solution يبقى linearly dependent. طيب هعمل ده ازاي؟ We can do it by 2 methods. Either to check the rank of the matrix of vectors, or you can solve the homogeneous system of equations. طيب how to solve the homogeneous system of equations؟ خلي بالك هsolve it with you this time and I will go through it also with you. أول step هعمله يا أحمد، هحط الفيكتورز in an augmented matrix. ها مليني كده الاوجمنتد ماتريكس 1 1 1 negative 1. That's for stand for the first vector. The second vector it's gonna be 0 negative 1 0 and 2. The third one will be 1 0 double 1. Then I'm solving a homogeneous system, which means all of them are zeros. This system it's gonna develop either a unique solution or infinite number of solutions. لسبب بسيط. By logic, all this column is zeros. So you don't have no solution here. You will have either infinite number of solutions or a unique solution. طيب خلاص خلينا نشوف. هعمل ده ازاي؟ Okay, I will try to get to the reduced echelon form. I will consider the first row as it is, which is gonna be 1 0 and 1. Okay, these are zeros. Then I will multiply negative 1 plus 1, it's gonna be 0. Negative times 0 plus negative 1 remain negative 1. Negative times 1, negative 1 plus 0, so it's negative 1. Negative times 0 and 0, which is 0. Similar manner to these steps, I will follow for the third row. Negative 1 plus 1 equal to 0. Negative times 0 and 0 equal to 0. Negative 1 plus 1, so it's 0. And also the last row equal to 0. The second, the extra steps, or the coming step, I'm sorry, 1 plus minus 1 is gonna equal to 0. 0 plus 2, so it's 2. 1 plus 1, so it's gonna come up to 2. Then 0 plus 0, so it's gonna be 0. Once more, I will try to rearrange this system. Taking advantage of the second row, I will multiply the second row in negative 1 in order to get nearest to the echelon 4, and also it will make no problem whatsoever just to multiply the negative 1 and getting the pivot of the second column. I will replace the third row till the end to be the fourth row of this matrix. Then I will have 0, double 2 and 0. The first one is 1, 0 and 1, then 0. يبقى أنا بحاول أجيت إيه؟ صباح الفل. بحاول أجيت echelon 4. خلاص إيه اللي فاضل عشان تظبط echelon 4؟ إن لازم يبقى النمبر ده equal to 0. That's I will multiply the second row in negative 1 and adding it on the third row. لما أعمل كده يبقى على طول ده أصبح معايا الشكل ده. 0 1 and 1 and 0 1 0 and 1 0. Then I will have triple zeros for all of this, which means that you have a rank
of order 2 for the sequence of vectors, which means, okay, these vectors are linearly dependent. Okay, there is one of them can be developed from the other two vectors. واحد فيهم اقدر اجيبه منين؟ من التو فيكتورز التانيين. على فكره انت لو عايز تطلعيه سهل قوي بالنسبه لي. لان you have the pivot of the first vector, you have the pivot of the second vector, so I'm missing the third one. The third one can work as a linear combination of the first and second mean vectors لو انت عايز. So هو هنا بيقول لك وريني linear independency. So simply they are linearly dependent. They are not linearly independent. ليه؟ لأن عندي solution للسيستم. How to get the solution؟ افتكر تاني ده alpha 1 alpha 2 وده alpha 3, which means alpha 1 equal negative of alpha 3 and alpha 2 also negative alpha 3. لو انت استخدمت دول هقدر اجيب combination من الفيكتورز بتاعتي عشان يوصلوا للزيرو. يعني there is values for alpha 1 و alpha 2 و alpha 3. شباب انتوا معايا؟ عرفت معايا؟ اوكي perfect. once more مش بنسي هعيد نفس المسألة تاني. اوكي بالسلايدز. انا عشان اعرف هما linearly independent ولا linearly independent, all I have to do is to find alpha 1 times the first vector, alpha 2 times second vector, alpha 3 times third vector. The result will be 0 عشان اشوف اذا كان linearly independent ولا linearly dependent. If you have values other than zeros for alpha 1, alpha 2, alpha 3, then they are linearly dependent. طيب خلاص انا بدات to form الايكويشن. ازاي بفورم الايكويشن؟ بضرب alpha 1 في الفيرست كومبوننت، alpha 2 في الفيرست كومبوننت، alpha 3 في الفيرست كومبوننت. It will equal to the first component which is 0. معايا؟ اقدر اعمله بشكل اسرع. طبعا لو انا فكيتهم كده you will have this system. بص كده alpha 1 plus alpha 3 لازم تساوي كام؟ بعدين السكند كومبوننت which is alpha 1 minus alpha 2 لازم تساوي كام؟ 0. This is the system. أما I can skip this. I can skip this step. ازاي؟ عن طريق على طول ان انا اجيب الاوجمنتد ماتريكس اللي هي دي. بص يا يوسف، بص الفيرست كولم 1. بص هنا 1 1 1 نيجاتيف 1 اهو 1 1 1 نيجاتيف 1 صح؟ السكند كولم زي انا بي 0 لان ما عنديش الفا 2، بعدين نيجاتيف 1، بعدين 0، بعدين مين؟ 2 اهو. which is simply انك بتاخد الفيكتورز وترصها فوق بعضها. اوكي هنا الاوجمنتد ماتريكس، اهي دي الاوجمنتد ماتريكس بتاعتي. لو انا ممكن اتشيك عن طريق الرانك او ممكن اتشيك عن طريق ان انا اعمل ايه؟ سولوشن. لو انا بتشيك عن طريق الرانك try to get it to reduce echelon فوق. I'm sorry to echelon فوق. لو انت حاولت انك تجيب دي number of variables بيساوي 3، مجرد ما تحاول تو ادجست يطلع لك على طول ان الرانك بيساوي كام؟ بيساوي 2. therefore السيستم ده linearly dependent. باشمهندسين اللي انا هتكلم عليه دلوقتي يوسف احمد سي موبايلات خالص 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 مش ينفع دلوقتي بقى خالص. ركز معايا، اللي انا هتكلم عليه دلوقتي انبوت. انت شفت ابلكيشن على some of the theories اللي احنا خدناها المره اللي فاتت. اللي انا هشوفه دلوقتي ده انبوت، داتا جديده، معلومات جديده، فلازم تبدا تاخدها معايا ايه؟ واحده بواحده لان هشتغل عليها بعد كده. اول ستيتمنت او اول بروبوزيشن يعني اختراع. اتس لايك ثيوري، اتس لايك ا ريمارك. معايا مس بنسي؟ بص بقى ركزي قوي لان ده محتاج تركيز. بيقول I will consider ان E is a vector space. خلاص E is a vector space يعني موجود فيه فيكتورز، موجود فيه null، موجود فيه كل حاجه. بيقول and let U1 to UR دي مجموعه من الفيكتورز. بيقول لي بقى بي فيكتورز اوف اي. خلاص اركن المعلومه دي على جنب. يبقى انا عندي الاي وعندي فيكتورز اسمهم يوهات موجودين فيه. اللي يهمني عددهم كام؟ يبقى انا عندي ار فيكتورز دول موجودين جوه. بيقول the vectors U1 up to UR are linearly independent. تشكر قوي انا عرفت يعني ايه linearly independent. يعني لو جبت الفا U1 الفا U2 الفا U3 الفا U4 it will equal to 0. The only way alpha 1 alpha 2 alpha 3 equal to 0. طبعا المساله اللي بتاعتي بيقول they are linearly independent if and only if for every vector
That's a linear combination of the vectors u1 to ur. Okay, the coefficients of the linear combinations are unique. يعني اي فيكتور تاني عايز تجيبه داخل الست بتاعت الاي هيبقى linear combination من مين؟ من اليو1 up to ur بتوفيقه محدده من الالفا 1 والالفا 2 والالفا 3 والالفا 4. اوكي، ده الفيرست ستيتمنت. انزل بيقول لو انا عندي اس set of vectors زي ما انا كنت كاتبها من شويه، اللي هي الست اللي فيها يو اللي كان فيها 1 1 نيجاتيف 0 نيجاتيف 1 0 2 حاجه زي كده. فبيقول let s be u1 up to ur be a sequence of vectors of vector space e and let s dash. يبقى انا عندي الاس دي مجموعه الفيكتورز لعبت فيهم عن طريق مين؟ الرو اوبريشنز اللي انت خدتهم قبل كده في الماتريسيز which u1 dash up to ur dash be a sequence obtained from s. يعني انا غيرت في الفيكتورز، غيرت في الروز او غيرت فيهم using الترانسفورميشنز 1 و 2 و 3. مين هم الترانسفورميشنز 1 و 2 و 3؟ multiplying a row by a number, switching rows، اوكي معايا، switching الفيكتورز بتوعنا، اوكي، or multiplying a vector by number و adding it on the other row. بيقول خلي بالك بقى المجموعه الجديده اللي هي اس داش اللي هي جت من المجموعه الاولانيه دي عن طريق الحركات اللي احنا قلناها. if s is linearly independent يبقى الاس داش linearly independent. if s linearly dependent يبقى الاس داش مالها؟ يبقى الاندبندنسي بتاعت السيت اوف فيكتورز دي والسيت اوف فيكتورز التانيين مش هيبقوا connected with each other. انزل معايا بيقول خلي بالك من المعلومه دي كمان معلومه جديده مهمه قوي. المعلومه الجديده دي بتقول ايه؟ بتقول معلومه ده مش كلام ممكن انك تتابعه بسهوله وانت بتبص في حاجه. بيقول let E be a vector space. الاي ده فيكتور سبيس، خلاص انا عارف فيكتور سبيس يعني الست كبيره فيها فيكتورز. بيقول لك and let u1 up to ur are linearly independent vectors. مجموعه الفيكتورز اللي بيجنريت. ما هو linearly independent يعني ايه؟ لو انت تابعتني في الليكتشر اللي فاتت. في الليكتشر اللي فاتت انا قلت لك ان انا عندي set of vectors بعرف اذا كانوا linearly independent ولا linearly independent. لو انا عندي set of vectors optimal و linearly independent they can generate E. يقدروا يخلقوا مين؟ الإي. ازاي يقدروا يخلقوا الإي؟ يقدروا يولدوا كل الفيكتورز التانية اللي موجودة في الإي عن طريق انك تختار مين ومين ومين؟ الفا 1 والفا 2 والفا 3 تلعب فيهم دي فيكتور، تلعب فيهم دي فيكتور وهكذا وانت شغال. لاحظ ان الفا 1 والفا 2 والفا 3 دول كلهم بينتموا لار. تاني بقى نقرا ده بالكلمتين اللي انا قلتهم لك ان انا repeated from the previous lecture. بيقول let E be a vector space and u1 up to ur be linearly independent vectors. دي ست مش بيعتمدوا على بعض، ما تقدرش تجيب واحد فيهم من التاني، دول independent. بيقول of E f v ده فيكتور جديد موجود في الاي is not a linear combination of these set. يعني لو لقيت فيكتور تاني جوه الاي برضو بس الفيكتور ده مش ينفع يتركب منهم، مش نافع يبقى واحد منهم، اوكي؟ ما اقدرش اجيبه منهم يعني. يبقى ده معناه ان u1 up to ur and v are linearly independent set. يعني الفي ده ممكن ينضاف للمجموعه linearly independent. وده معناه ان السيكونس الاولاني او البيزس الاولاني اللي هو من u1 ل ur is a subset من الست الثانيه اللي هي من u1 ur بس زودت عليهم مين يا يوسف؟ الفي. ولا انت هو وانا بشرح لك شويه تلعب في الموبايل وشويه تبص على الناس اللي ماشيه بره كان مش ينفع، مش هتعرف تركز خالص. حد يقدر يعيد اللي انا قلته؟ انت عمال تبص على بره، قول لي بقى عيد لي اللي بره، عيده. هعيد الكلام تاني. انا محتار معاك، اشرح بالانجليزي بين ما تفهمش معاك، اشرح بالعربي عينيك بتفوق، اشيل موبايلات تبص على الناس اللي بره. اعمل ايه طيب؟ ها احمد خليك معايا سنه. معلش هو الكلام ده لذيذ قوي لو انت خدت بالك هو بيقول ايه وهتلاقيه كومبليت سنس بس لازم تبقى مجمعهم مع بعض. هرجع القصه تاني يا احمد. انا عندي حاجه اسمها فيكتور سبيس.
الفيكتور سبيس ده عباره عن مجموعه من الفيكتورز مسبنسين. كده خلصنا هنا وهنا بنلعب في شعر بقى. خليك معايا. يبقى انا عندي ست من الفيكتورز دي، اوكي؟ مجموعه الفيكتورز اللي انا بتكلم عليها يا يوسف كلهم اقدر اخلقهم من مجموعه صغيره من الفيكتورز. مجموعه الفيكتورز الصغيره يا احمد اللي بقدر اخلق منها بقيه الفيكتورز دول عددهم لغايه U1 U2 U3 up to UR. على فكره دول اسمهم البيزس بتاع الفيكتور سبيس. يعني مجموعه الفيكتورز اللي جنريت الفيكتور سبيس ده يولدوه كله على بعضه. الراجل بيقول لك ايه؟ يقول لك لو انا في وسط الفيكتورز اللي موجوده في الاي دي لقيت فيهم فيكتور ما اقدرش اجيبه از لينير كومباينيشن من الباقيين، يبقى الفيكتور ده ممكن يبقى واحد اضيفه على الجنريتنج ست. وفي الحاله دي مجموعه الفيكتورز اللي هم U1 up to UR جنريتورز للاي، ودول كمان جنريتورز للاي، بس المجموعه دي سب ست من دي، يعني جزء منها، لان دي مش فيها في، دي راكب معاها الفي، يبقى دي جزء من دي بس مش ايه؟ تساويها. لان السب ستس يعني لما اقول الست A سب ست من الست B المعنى ده يحتمل ان الاي والبي بيساووا بعض. يعني يحتمل ان الاي جزء من البي او ان الاي بيساوي مين؟ البي. هنا قال لك لا، هي هتبقى جزء منها بس مش ايه؟ مش تساوي. من الاخر يعني من الاخر لو لقيت فيكتور مش لينير كومباينيشن جوه الفيكتور سبيس خده وحطه مع الباقيين يبقى ده البيز الجديد. واضح؟ ده بوتوم لاين يعني. خلي بالك هفقك مساله دي موجوده عندك في الاكسرسايزز، يعني خبطك مساله في الاكسرسايزز. بص المساله دي واقفه على ايه؟ دي لو جات لك في الامتحان مش هتعرف تحلها. بص يا احمد حتى مش تفهمها. بص بيقول ايه؟ انا حاطط دي الصبح وانا ببص على الاكسرسايز وانا جاي في الباص. الساعه التانية بشتغل الصبح ببص على، بص بيقول لك ايه؟ in R3 في R3 consider the set of vectors. وارجوك حاول تقول لي احلها ازاي. consider the set of vectors U1 U2 U مين؟